ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। पठामि संस्कृतं नित्यं वदामि संस्कृतं सदा ध्यायामि संस्कृतं सम्यक् वन्दे संस्कृतमातरम्। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। We have to see this वृ धातु नि उपसर्ग पूर्वक वृ धातु means to eliminate. Nivaranam means to eliminate. Can anyone do the Atmanepada? Can you hear me? Yes. Start with Atmanepadi. Okay. Can you change that? Nivarate, nivarayate, nivarete, nivarayete, nivarante, nivarayante, nivarase, nivarayase, nivarethe, nivarethe, no, nivarayethe, nivaradve, nivarayadve, निवरे निवारये निवारावहे निवारायावहे निवरामहे निवारयामहे। उत्तम पुरुष द्विवचनम निवारयामहे र दीर्घ is not there. करेक्ट। निवारयावहे Yes. Okay. Now okay. निवरिष्यते निवरिष्यते निवारयिष्यते निवरिष्यते निवरिष्येते निवारयिष्येते निवरिष्यन्ते निवरिष्यन्ते निवारयिष्यन्ते निवरिष्यसे निवरिष्यसे निवारयिष्यसे निवरिष्येथे निवरिष्येथे निवारयिष्येथे निवरिष्यध्वे निवरिष्यध्वे निवारयिष्यध्वे निवरिष्ये निवरिष्ये निवारयिष्ये निवरिष्यावहे निवरिष्यावहे निवारयिष्यावहे निवरिष्यामहे निवरिष्यामहे निवारयिष्यामहे। लोट लकार। निवरतां निवारयतां निवरेतां निवारयेतां निवरन्तां निवारयन्तां निवरस्व निवारयस्व निवरेत्थां निवारयेथां निवरध्वं निवारयध्वं निवरैः निवारयै। There is no visarga. Nivarai. निवरै निवारयै निवारावहै निवरावहै निवारयावहै निवरामहै निवारयामहै। लङ्लकार न्यवरत् न्यवारयत् Nyavarata. न्यवरत न्यवरत न्यवारयत न्यवरेतां
न्यवारयेतां न्यवरन्ता न्यवारयन्ता न्यवरथाः न्यवारयथाः न्यवरेथां न्यवारयेथां न्यवरध्वं न्यवारयध्वं न्यवरे न्यवारये न्यवरावहि न्यवरायावहि न्यवरामहि न्यवारयावहि न्यवारयावहि न्यवारमहि न्यवारय sorry please continue. Okay, I'll do the Uttama Purusha again. Nyavare, Nyavaraye, Nyavaravahi, Nyavaravahi, Nyavaramahi, Nyavarayamahi. न्यवारयावहि. Nyavarayavahi. Okay. Yes. Nyavarayavahi. Okay. Yes. And Vidhiling also, please. Yes. Okay. Nivareta, Nivarayeta, Nivareyatam, Nivareyatam, Nivareran, Nivarayeran, Nivaretaha, Nivarayetaha, Nivareyatam, Nivarayeyatam, Nivaredhvam, Nivarayedhvam, Nivareya, Nivarayeya, Nivarevahi, निवारयेवहि निवरेमहि निवारयेमहि. नेक्स्ट भू धातु प्र उपसर्ग पूर्वक. भूसत्तायाम्. Upendra ji, please can you do? Will you be able to do? Just I have joined. What I have to do? This pra upasarga purvak bhu dhatu lat lakara. Just chant the lat lakara and then lut lakara, lot lakara, vidhiling, lang vidhiling, 5 lakaras. I can do the lat lakaram. Yes. Prabhavati, prabhavatah, prabhavanti. Prabhavasi, prabhavatah, prabhavatha. Prabhavami, prabhavavaha, prabhavamaha. Can you do lut lakara also? I can, but now I am not having that. I have to revise once, Amma. Just now. Are you not able to see the screen? Yeah, I can see the screen, but then I have to read them. I can do it, yeah. Reading okay. is... Okay. Prabhavishyati. Okay. You are doing? Okay. Prabhavishyati, prabhavishyatah, prabhavishyanti. Prabhavishyasi, prabhavishyatah, prabhavishyatha. Prabhavishyami, prabhavishyavah, prabhavishyamaha. This is lut, and then lot. Amma, it is just reading, no, not by hacking and telling. It won't be nice. No. Everybody is reading just by seeing only. We are not comfortable yet. Then there is a lot lakara. Lot lakara, then okay. Prabhavatat, prabhavatu, prabhavatam, prabhavantu, prabhavatat, prabhava, prabhavatam, prabhavata, prabhavani, prabhavava, prabhavama. Lang Prabhavat, prabhavad,
प्राभवतां प्राभवन् प्राभवः प्राभवतं प्राभवत प्राभवं प्राभवाव प्राभवाम. Beginning. प्रभवेत् प्रभवेद् प्रभवेतां प्रभवेयुः प्रभवेः प्रभवेतं प्रभवेत प्रभवेयं प्रभवेव प्रभवेम. Next. Same bhu dhatu. Ut upasarga. Srishaji, can you do bhu dhatu upasarga? Thanks, Amma. Yes, thank you. उद्भवति उद्भवतः उद्भवन्ति उद्भवसि उद्भवतः उद्भवत उद्भवामि उद्भवावः उद्भवामः. लकार उद्भविष्यति उद्भविष्यतः उद्भविष्यन्ति उद्भविष्यसि उद्भविष्यतः उद्भविष्यथ उद्भविष्यामि उद्भविष्यावः उद्भविष्यामः. And लोट लकार उद्भवतात् उद्भवताद् उद्भवतु उद्भवताम् उद्भवन्तु उद्भवतात् उद्भवतात् उद्भवताद् उद्भव उद्भवतम् उद्भवत उद्भवानि उद्भवाव उद्भवाम. लंग लकार उद्भवत् उद्भवत् Udabhavat. उद्भवत् उद्भवत् उद्भवताम् उद्भवन् उद्भवः उद्भवतम् उद्भवत् उद्भवत् Udabhavata. उद्भवत उद्भवम् उद्भवाव उद्भवाम. विधिलिंग उद्भवेत् Udbhavet. उद्भवेत् उद्भवेत् उद्भवेताम् उद्भवेयुः उद्भवेः उद्भवेतम् उद्भवेत उद्भवेयम् उद्भवेव उद्भवेम. Shivananji is there? I'm still outside. Oh, okay. You can write down the forms, at least one or two. Latlakara first form, even if you can write, then we know which form we are looking, which dhatu we are looking, because there are 2-3 dhatus, similar dhatus, not similar, same dhatus. Only the dhatu 3
meanings, three different ganas are there and three different meanings are there. So which one we are doing? Dudai dhane. This one we are doing. You can write down the first form so that when you look at again, you can look at the same thing. Next. Vijayaji? Kavya is there? No. Okay. Lat lakara, you without seeing you will be able to do. Yes. प्रतिददाति प्रतिदत्तः प्रतिददाति Dadati. Okay. प्रतिददति This forms प्रतिददति different. This forms. Okay. This is Tritiya Gana, Juhotyadi Gana. You can see. With seeing only you can do. प्रतिददासि प्रतिदत्तः प्रतिदत्त प्रतिददामि प्रतिदद्वः प्रतिदद्मः लृट्लकार प्रतिदास्यति प्रतिदास्यतः प्रतिदास्यन्ति प्रतिदास्यसि प्रतिदास्यतः प्रतिदास्यत प्रतिदास्यामि प्रतिदास्यावः प्रतिदास्यामः लोट्लकार प्रतिदत्तात् प्रतिदत्तात् प्रतिदत्ताद् प्रतिददातु प्रतिदत्तां प्रतिददतु प्रतिदत्तात् प्रतिदत्ताद् Pratidehi. Dehi. प्रतिदत्तं प्रतिदत्त प्रतिददानि प्रतिददाव प्रतिददाम Bhavan Bhikshan Dehi. We heard many times this word. Bhavan Bhikshan Dehi. That Dehi is this. Lot lakara madhyam purusha ekavachanam. लङ् लकार प्रत्यददात् प्रत्यददाद् प्रत्यदत्तां प्रत्यददुः प्रत्यददाः प्रत्यदत्तं प्रत्यदत्त प्रत्यददां प्रत्यदद्व प्रत्यदद्म विधिलिङ् प्रतिदद्यात् प्रतिदद्याद् प्रतिदद्यातां प्रतिदद्युः प्रतिदद्याः प्रतिदद्यातां प्रतिदद्यातं Not dirgha. There is no dirgha for ta. प्रतिदद्यातं प्रतिदद्यात प्रतिदद्यां प्रतिदद्याव प्रतिदद्याम Same way we can do for Atmanepade also. Anusha, you can do Atmanepade. Whenever you see any forms, if you are able to recollect, then you can share. Okay, this Shabda came here, so that everyone will be able to look at or recollect, try to recollect. That way we can do Vyakarana Mananam. Next. Shivananji, are you able to do now? Another 10 minutes. Okay. Anusha, continue. प्रतिदत्ते प्रतिददाते प्रतिददते प्रतिसे प्रतिददाथे प्रतिदद्वे प्रतिदवे प्रतिदद्वहे प्रतिदद्महे प्रतिदास्यते प्रतिदास्येते
प्रतिदास्यन्ते प्रतिदास्यसे प्रतिदास्येथे प्रतिदास्यद्वे प्रतिदास्ये प्रतिदास्यावहे प्रतिदास्यामहे लोट लकार प्रतिदत्तां प्रतिददातां प्रतिददातां प्रतिदत्स्व प्रतिददातां प्रतिदद्म प्रतिदद्वं प्रतिदद्द Pratidadvam is correct. प्रतिदद्वं प्रतिददै प्रतिददावहै What is the Uttama Purusha Ekavachanam? प्रतिददै प्रतिददावहै प्रतिददामहै लङ् लकार प्रत्यदत्ता प्रत्यददातां प्रत्यददत प्रत्यदत्ताः प्रत्यददातां प्रत्यदद्वं प्रत्यदि प्रत्यदद्वहि प्रत्यदद्महि विधिलिङ् प्रतिददीता प्रतिददीत प्रतिददीयातां प्रतिददीरन् प्रतिददीताः प्रतिददीयातां प्रतिददीद्वं प्रतिददीय प्रतिददीवहि प्रतिददीमहि. Okay, next. Jugupsa. These forms are not there in Ashtadhyayi. Yes, Purnaji, yesterday when I was trying to search for Jugupsa, I was waiting for today's class. If you remember, in one of the class Swamiji mentioned, you will not find this form. I think it is Jugupsa. This kind of form only. May not be Jugupsa, but I tried Shabda Abhyas also. Even there I could not find. Where? Apart from Ashtadhyayi, I also looked at Shabda Abhyas. That also they didn't have. Jugupsa. Actually, it is San Pratyaya. I checked in San Pratyaya also. I did not know about San Pratyaya. Jugupsate. Form will come as Jugupsate. That way, it is there. Gup dhatu, gopane, nindayancha. Both meanings are there. It's Kartari only. It's not San Pratyaya. Then why this Sakara came? San Pratyaya is there. Gupti Guptijkidhyaha San. This Ashtadhyayi sutras, if we are able to read, that itself is great thing. Some sutras will be there. We can't even so just without splitting, I won't be able to read. Okay, next. What are going to do? ప్రతిదదాతిలో ప్రతి యచ్చతి కూడా వస్తుంది కదా. That is different Gana. Pratidadati is different Gana. Pratiyachati is different Gana. Both meanings are same. Yeah, both meanings are same. Yachati anna dadati anna same meaning. Okay. Who are going to do? Aparna ji? Okay, Purnaji. Jugupsate, Jugupsete, Jugupsante, Jugupsase, Jugupsethe,
जुगुप्सत्वे, जुगुप्से, जुगुप्सावहे, जुगुप्सामहे। प्रत्लकार जुगुप्सिष्यते, जुगुप्सिष्येते, जुगुप्सिष्यन्ते, जुगुप्सिष्यसे, जुगुप्सिष्येथे, जुगुप्सिष्यध्वे, जुगुप्स्यश् जुगुप्स्यशे, जुगुप्सिष्ये, जुगुप्सिष्ये, जुगुप्सिष्यावहे, जुगुप्सिष्यामहे। जुगुप्स्यतां, जुगुप्सेतां, जुगुप्सन्तां, जुगुप्सस्व, जुगुप्सेथां, जुगुप्सध्वं, जुगुप्सै, जुगुप्सावहै, जुगुप्सामहै। लङ्लकार अजुगुप्सता, अजुगुप्सेताम्, अजुगुप्सन्त, अजुगुप्सथाः, अजुगुप्सेथाम्, अजुगुप्सध्वम्, अजुगुप्से, अजुगुप्सावहि, अजुगुप्सामहि। विधिलिङ्ग् जुगुप्सेता, जुगुप्सेयातां, जुगुप्सेरन्, जुगुप्सेथाः, जुगुप्सेयाथां, जुगुप्सेध्वं, जुगुप्सेया, जुगुप्सेवहि, जुगुप्सेमहि। If we ask to memorize this kind of shabdas, Next class, you will be the only one there. but while seeing itself is difficult to pronounce. I know. Okay, jan dhatu, jani pradurbhave. There is juhatyadigana and divadigana. Divadigana is easy. Jayate. Have you seen anywhere jayate? Yes, Where? Yamriyate jayate, yamriyate jayate kadachit. जी धातु No, jan dhatu. Dhatu is there, na jan. What you are saying, Aparna ji? The Bhagavad Gita verse, बोलना जी. Namriyate jayate. Deva. न jayate, yeah, that one. न जायते म्रियते। Yes. Okay. Shirisha ji? जायते, जायेते, जायन्ते, जायसे, जायेथे, जायध्वे, जाये, जायावहे, जायामहे. You see, najayate mriyate. So, mri dhatu also, atmanepadi. This jani pradurbhave, there is no parasmaipadi dhatus. Only atmanepadi. Parasmaipadi pratyas are not there. Only atmanepadi. Okay. लुट्लकार जनिष्यते, जनिष्येते, जनिष्यन्ते, जनिष्यसे, जनिष्येथे, जनिष्यध्वे, जनिष्ये, जनिष्ये, जनिष्यावहे, जनिष्यामहे. लोट जायतां, जायेतां, जायन्तां, जायस्व, जायेथां, जायध्वं, जायै, जायावहै, जायामहे. लङ् लकार अजायत, Ajayata. अजायत, अजायेतां, अजायन्त, अजायथा, अजायथाः, अजायेथां, अजायध्वं, अजाये, अजायावहि, अजायामहि. विधिलिङ्ग्
जायेत जायेया जायेयाथाम जायेयाताम जायेरन जायेथा जायेथाः जायेयाथाम जायेध्वम जायेय जायेवा जायेवहि जायेमहि। नेक्स्ट ली धातु नी उपसर्ग। उपेंद्र जी, can you chant? అమ్మ లేరమ్మ. Okay. Next, Shivanand ji, will you able to chant? नीलीयते नीलीयेते No, ni is hrasva, niliyate. ma Niliyate, ni is hrasva. okay नीलीयते नीलीयेते नीलीयन्ते नीलीयसे नीलीयेथे नीलीयद्वे नीलीये नीलीयावहे नीलीयामहे। नीलास्यते नीलेष्यते नीलास्येते नीलेष्येते नीलास्यन्ते नीलेष्यन्ते नीलास्यसे नीलेष्यसे नीलास्येथे नीलेष्येथे नीलास्यद्वे नीलास्यद्वे नीलेष्यद्वे नीलास्ये नीलेष्ये नीलास्यावहे नीलेष्यावहे नीलास्यामहे नीलेष्यामहे। लोट लगता नीलीयताम नीलीयताम नीलीयेताम नीलीयन्ताम नीलीयस्व नीलीयेथाम नीलीयध्वम नीलीयध्वम नीलीयै नीलीयावहै नीलीयामहै। लंग लकर न्यलीयत न्यलीयेताम न्यलीयन्त न्यलीयथाः न्यलीयेथाम न्यलीयध्वम न्यलीये न्यलीयावहि न्यलीयामहि। विधिलिंग नीलीयतः नीलीयता Niliyeta. नीलीयेता नीलीयेयाताम नीलीयेरन नीलीयेथाः नीलीयेयाथाम नीलीयेध्वम नीलीयेध्वम नीलीयेय नीलीयेवहि
निलीयेमहि. So we finished the dhatus. Good. Next we are going to see niyamas. Everybody knows Rama Shabda without seeing, right? Yes, Bhante. Sirishaji and Shivananji? Yes, Poonaji. Good. Yes, Poonaji, is it possible, maybe not, if not today, maybe Monday or something, just to kind of like, the abhyasas like 11 and 12, I think. The sandhis, can we just do that one question towards the end? Like in the abhyasa section, right? In Rachananuvada? Or maybe I can, check Which with one? Vijay. Which one? In Rachananuvada, towards the abhyasa, right? In the last two questions, there are vakyas, the shabdas that you make sentences with, and then there are some sandhi words that they're simple, but I just wanted to kind of In 12th chapter? 11th and 12th both, I think. Okay. Which one? This must be this is 11. Mune plus A. 12. Munaye, that one is, that I finished. Munaye. Second is Kave, Kavi plus A, right? Not Munaye. Who will tell Mune plus A? What will come? Munaye. Sorry, Munaye only. Sorry, Munaye. Kave Munaye, plus right? Munaye is correct. Yes. So Kave then, plus A. Same. Kavaye. Kavaye. Ati plus J. Jayate. Jayati. J plus Ati. J plus Ati. J plus Ati. Jayeti, right, Vicky? Jayati. Jayati. Okay, that is what I have written. Then J plus Jaya. She plus Anam. Shayanam. Yes. Guru plus A. Gurave. No. Is that right? Okay. That's correct. Po plus Ana. Payana. Bho plus Pavana. Pavan. I wrote Pavana, I'm saying what I don't. Okara comes, then Vakara come. If it is Ekara, then it is Yakara. Yakara. Bho plus Ati. Bhayati. Okara is there. Oh, sorry, Bhavati. Bhavati. Now plus Aka. Nai. Navaka. Nai. Is it Nai? I don't know. I don't know why. If you wrote no, then Navaka is correct. Okay. Prabhav plus A. Kai. Nai plus Aka is Nayaka, right? Yes. Nayaka. She has written no. So instead of Nai, she has written no. Then it is Navaka. Okay. I put both. Okay. Then the next one was Kai plus Prabha. Kai. Is it Kai? Kai. Kaya. I don't. Where is Kaya?
I is there, na? Instead of I will come. Then I don't know from where I got Prabhav. Prabhu is Plus- there later. I missed that few then. Okay. 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 I missed a few. Sorry. I missed Huh. a few. Okay. Prabhavah. Drav plus Aka. Dravaka. Yes. That's all. Okay. Pau Then plus sentence. Pavakaha. Okay. Then Sandhi Vicheda. Kajjana plus Atra. No. Sandhi Vicheda the last. Sajjanau Who plus will do? atra. Who Sajjanau will do? plus atra. Kajjanau plus Atra. Okay. Hmm. Then next one is Bala Vadya. Is it Vadya or Vada? Bala Vadya. Word is Vadya. Okay. Bala Vadya. If we split, Balau, then Balau Adya. Is that yes. Huh. okay? The next one is Brahmanau plus Idani. Yes. Then Dravetau is what it is, right? Dvavetau. Dvaveto. Then Dve Atau. Or should it be Dvau Atau? Dvau. Tau. Etau. Etau. This Shabda, do you remember where it came? Which one, Kunati? Dvavetau. Mundaka Upanishad must be. No. There, Dva Suparna. That came. No. Full word, Dvavetau. Where, Kunati? Dvaveto Brahmana Pura Kantham Vidva Viniryato Tasman Mangalika Ubhau. Ubhau kau? Omkaraschata Shabdascha. Dvaveto Brahmana Pura. This in Panchikaranam introduction, Swamiji gave this shloka. Omkara and Ata Shabda, these two came from Brahmaji's Kantha. That's why these two are auspicious. Atha I knew it is auspicious, but I didn't know this was also. Omkaraschata Shabdascha Dvavetau Brahmana Pura. Kantham Vitva Viniryato Tasman Mangalika Ubhau. Nice shloka. Very nice. Very nice. This is there in Panchikaranam, Tika. Okay. Next. Then Bhau Aka. What was the thing? Bhavaka. Yes. Others can tell. Yeah, exactly. Correct. Yes. Parichayaka. Shirishaji? Anusha? Parichaya plus Parichaya plus Akka. Parichaye plus Akka. How? Parichaye ekara plus akara. What happens? Anusha? I think she left. Oh.
Shivanand ji. Parichayaka. संधि विच्छेद करो परिचायक. You have to split now. No? Yes, yes. Parichayaka is one word now. No? Appears to be one word. We can do Sandhi Vicheda there. In HOA Vaiva, there is no niyama that it should be two padas. We can split wherever. There is no niyama of padanta. That's why Mune A is not pada. Muna A. We can do splitting wherever in HOA Vaiva Sandhi. Who will tell? Parichayaka. Parichay Aka. Parichay Aka. Next, Yataye. Anusha? Yate plus A. Yate plus A. Yes. Shirisha ji, Kavaye. Kavi plus A. How? Kavi. Ikara comes. Ikara plus Ekara. What happens? Yes, we can do Kavi plus A. But eco energy, two padas are required. If we want to do eco energy, two padas are required. Here we cannot do eco energy. Samhitayam Vishaye. In eco energy sutra, Samhitayam Shabda came, right? What is the vritti? Ikaha sthane yan syad achi pare samhitayam vishaye. This is the vritti for eco energy. That samhita means two padas coming together is called samhita. Here, though that eco energy is possible, but we cannot do because there is no two padas. It is one pada only. That's why we cannot do eco energy. Anybody? Kave plus A. Kave plus A. Visa. Mune plus A. Kave plus A. Top, everything is there. All answers. Gurave is also there. Guru plus A. Sadhave. Sadhave is not there. Shishave, Sadhave is not there. What? Finish the two shabdas, then we can close. What is Shishave? Shishu plus A, right? Yes. Sadhave? Sadhu plus A. Yes. Om Purnamadaha Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishyate. Om Shanti Shanti Shanti. Harihi Om Shri Gurubhyo Namaha. Harihi Om.